Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's Primetime Bilingue newscast on Spectrum Television. Our top stories: circulation and mobility is a complete nightmare for road users plying the Panda Camtel neighborhood in the Douala 5 municipality. Large chunks of holes which perturbs circulation is also a danger spot for personal and commercial bike riders dwindling their way between heavy-duty trucks. Catherine Kone and Juillet tell us the ordeals of road users on that highway. And on our international page, Mali and Togo are finding solutions to calm tensions of 49 soldiers of Ivory Coast in Mali and tensions in the air in the Democratic Republic of Congo as a group of protesters came to a military base to vandalize property. And those were our top stories. Hello viewers, thanks for watching tonight's Primetime Bilingue newscast, which begins in health in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Bindi. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Merci d'être là ce soir également. Le Cameroun compte parmi les pays les plus touchés en Afrique et dans le monde par l'hépatite virale. L'information est communiquée ce jour par le gouvernement à l'occasion d'une conférence de presse donnée par le ministre de la Santé publique à Yaoundé. À retenir, 1,3% de personnes souffrent de l'hépatite C et 8,3% de personnes de l'hépatite B. La méconnaissance des populations, l'adoption des pratiques et comportements à risque sont entre autres les causes. Olivier Bouzike à Yaoundé. Selon les données statistiques du ministère de la Santé publique de juillet 2022, au niveau mondial, 26% de personnes sont atteintes d'une ou de plusieurs formes d'hépatite. Au plan africain, 58 millions de personnes souffrent d'infections chroniques par le virus de l'hépatite C. Chaque année, on dénombre 1,5 million de nouvelles infections et plus de 290 000 décès dus aux maladies du foie liées à l'hépatite C. En ce qui concerne l'hépatite B, dont la transmission se fait par voie sanguine, sexuelle et de la mère à l'enfant, 2 milliards de personnes sont infectées dans le monde. Un peu plus de 250 millions de personnes vivent avec une hépatite chronique pour un total de 900 000 décès chaque année. Parlant spécifiquement du Cameroun, 1,3% de personnes souffrent de l'hépatite C et 8,3% de l'hépatite B. Il faut souligner que la méconnaissance des populations, l'adoption des pratiques et comportements à risque expose chaque jour des personnes à cette maladie qui, du reste, est l'une des plus infectieuses dans le pays. L'une des complications des hépatites virales B et C est le cancer du foie qui n'a pas de traitement curatif propre, avec une prévalence de plus de 10% pour l'hépatite B et 12% pour l'hépatite C. Le Cameroun est un des pays les plus touchés en Afrique et dans le monde. Face à cette maladie, un plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales 2020-2024 a été lancé le 28 août 2020 à Yaoundé. Objectif du gouvernement, accroître de façon considérable la réponse aux hépatites virales et conduire à l'obtention de meilleurs résultats de la prise en charge sur la base d'une continuité de soins. Au niveau international, pour un meilleur contrôle et une prise en charge optimale de la maladie, l'Organisation mondiale de la santé a mis sur pied une stratégie mondiale des secteurs de la santé contre l'hépatite virale B avec un continuum de soins recommandés. The fight against hepatitis, the Minister of Public Health has mapped out government's strategies to fight this viral disease. Dr. Manauda Malashi, amongst many points, emphasized on vaccination to protect the population from the disease. Let's listen to this excerpt cut for us by Olivier Mbuziku. First, with these very alarming data, which do not spare Cameroon, the most appropriate measures should be taken. Since 2010, the World Organization has recognized the fight against hepatitis as a public health priority and recommends that it should be given the greatest importance. The choice of July 28 as World Day for the fight against viral hepatitis already gave a strong signal of commitment to reduce prevalence and improve the treatment of these diseases. Furthermore, the option of investing for universal and complete vaccination beginning from birth was taken by the key government, pharmaceutical and civil society actors.
The latter are also committed to facilitating access to means of screening and diagnosis for efficient management of patients with chronic hepatitis B and C in Africa. And in line with the chosen theme, this year's celebrations will focus on a series of activities carried out throughout the National Month for Viral Hepatitis. These activities, which are to start today, will end on the 31 August 2022. Their aim is to promote the fight against these conditions, which has become a real public health concern in our country. D'autres statistiques qui font peur. En 2021, le nombre de personnes infectées par le VIH a augmenté. Il est passé de 37 millions l'année précédente à 38,5 millions en 2021 justement. Ces chiffres sont récemment rendus publics par ONU-SIDA, l'organisme des Nations Unies qui s'en occupe. Inès Pangan. En 2021, 1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées au VIH. 650 000 décédés de maladies liées au sida. 38,5 millions de personnes vivent avec cette pathologie dans le monde et seulement 28,7 millions de personnes infectées ont accès à la thérapie antirétrovirale. Ces statistiques sont de l'ONU-SIDA. Lorsqu'on fait une comparaison aux chiffres de l'année 2020, période de temps fortement marquée par la maladie à coronavirus, on se rend compte que le nombre de décès liés au sida est en régression. Passé de 680 000 en 2020 à 650 000 en 2021. Autre élément de comparaison, l'augmentation du nombre de personnes infectées dans le monde. On l'estimait à 37,7 millions de personnes en 2020 contre 38,5 millions de personnes en 2021. Plus des 2 tiers se retrouvent dans le continent africain et 54% d'entre elles sont des femmes et des filles. Bon à savoir, le virus de l'immunodéficience cible le système immunitaire et affaiblit les défenses de l'organisme contre les infections. Le stade le plus avancé de l'infection à VIH est le syndrome de l'immunodéficience acquise, le sida. Il n'existe pas de moyen de guérir de l'infection à VIH, raison de l'importance de la prévention. Le Cameroun prépare la digitalisation des certificats phytosanitaires des marchandises. C'est dans le cadre des opérations d'import-export liées au commerce extérieur. Ce document est important dans ce sens qu'il déroule les procédures du commerce international en ce qu'il garantit la qualité des produits exportés et promeut le label Cameroun. Mireille Chiabzé, à Yaoundé. Le certificat phytosanitaire s'obtiendra-t-il désormais en ligne? C'est en tout cas ce que laisse croire le top management du guichet unique des opérations du commerce extérieur. À l'issue d'une franche collaboration avec les responsables du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les ingénieurs du guichet unique sont parvenus à dématérialiser cette autre procédure dont la mise en exploitation est vivement attendue par tous les utilisateurs finaux que sont les opérateurs économiques, leurs représentants ainsi que les professionnels des sociétés de traitement phytosanitaire. Pour rappel, le certificat phytosanitaire est un document délivré par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural qui atteste que les marchandises d'origine végétale satisfont aux exigences phytosanitaires spécifiées à l'importation par les pays destinataires, c'est-à-dire qu'ils sont exempts d'organismes nuisibles soumis à quarantaine. Il est établi conformément au modèle préconisé par la Convention internationale pour la protection des végétaux suivant les normes internationales pour les mesures phytosanitaires. La procédure de certification phytosanitaire est actuellement en phase pilote, étape qui permet d'anticiper sur les éventuels dysfonctionnements que pourrait entraîner sa montée en charge après la généralisation prévue pour la fin de l'année. Les objectifs recherchés par la numérisation de cette procédure sont les suivantes: la réduction des délais de traitement des dossiers, la fiabilité des informations traitées, la facilitation du suivi des dossiers, l'éradication des risques de perte ou de confusion des dossiers, la traçabilité des dossiers et la suppression des coûts inhérents aux multiples déplacements. En attendant le lancement de cette plateforme, apprend-on du ministère des Transports, les opérateurs économiques ont déjà posé la problématique du changement de la destination après le départ de la marchandise.
Now talk the deplorable state of roads in Douala, particularly in the Douala 5 municipality, Bepanda Kamtel, which is a veritable nightmare for road users and every other person plying that place. Catherine Kone and Juillet Paul tell us that this place has been on the degradable state for many years. This is a deplorable state of the road leading to Bepanda Kamte and Shafaya neighborhood in the Douala 5 municipality. This road, which is full of fissures, potholes, has been in this degrading state for years. This degraded road started like every other road, from a small pothole that it didn't fix, and it escalated to what you see now. It starts small potholes that they abandoned turned out to be these large potholes. It destroys the entire road. I have a bike, but I have to struggle like others. Passing through this stretch of road, bike riders, heavy-duty trucks, taxi drivers, pedestrians as well as private car owners say it's a veritable nightmare as the road has turned to be a death trap. Every day bike all at this spot, even heavy-duty truck. We have witnessed this. We are suffering, bikes, vehicles all stumble. We are calling on authorities to rehabilitate this stretch of road. Douala, the economic capital of Cameroon, is noted with a rapid degradation of roads. The luxury of boarding a bike alone is no longer the story of many users in Douala. Overloading of passengers and commercial bike riders is a veritable nightmare for many who use bikes in Douala. Catherine Kone tells us the ordeals of passengers on a daily basis. If there is one practice that has become a norm among bike riders in the city of Douala, it's overloading. It is common to see 1, 2, 3 or more passengers on one bike. I have to buy share because the price that the people always pay is not enough for you to carry one man and take it to their destination. So you need to add another person so that I can make up the money for the length of distance, for the distance covered. Time where it's torn, money no day. Now we say customer pay some more money, second customer pay some more. For some they go leave them pay, let it go. And government of passengers say is based on the person's physique. Don't just carry people because we see people. You cannot just see anybody and you carry and want to carry. No, we try to look at customers before we bash them. That part of Bashiman say no even fine for Bashiman, 2 persons where they don't know themselves. While this passenger is comfortable with the growing phenomenon, this lady on her part says she pays double. I like to pay my complete fee from mostly where I'm going to. Yes, as for now I'm going to Marché Congo Mbopi. I've paid my seat. But I don't have a choice because Douala is so populated. So if you want to, and then together there's no money. If you want to take a bike alone, obviously you must pay high. There are no vehicle now. That's why we are entering this bike. We have just entered because we are seeing how the place is choked up and rain is falling. So we have to bash and go quickly where we are going because there's... However, the situation has been blamed on the current price inflation in the country. Allons à l'étranger à présent avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Médiation du Togo dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali. Ces derniers, arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Bamako il y a une semaine, sont toujours privés de liberté. À l'est de la République démocratique du Congo, il y a toujours ces manifestations anti-MINUSCO. Au Sénégal, on va parler des élections locales. Et puis en France, Emmanuel Macron reçoit le prince héritier saoudien sous fond de polémique. La présidence togolaise a reçu ce matin à Lomé des délégations du Mali et de la Côte d'Ivoire afin de trouver une solution rapide à la détention de 49 militaires ivoiriens au Mali. Le président Faure Gnassingbé, qui assure la médiation entre Abidjan et Bamako, a reçu séparément les 2 délégations au palais présidentiel à Lomé. Les Sénégalais élisent dimanche leurs députés. Ces législatives ont valeur de test avant la présidentielle de février 2024. L'opposition veut imposer une cohabitation au président Macky Sall. Les Sénégalais sont très remontés contre la vie chère et les récentes inondations.
Dans l'est de la RD Congo, des coups de feu ont été entendus dans une base de la MONUSCO à Béni. Un groupe de manifestants tentait de s'approcher de la base onusienne. Des policiers et militaires congolais sont déployés en nombre devant cette installation après des manifestations dans plusieurs villes contre la mission onusienne. Le président Emmanuel Macron est rentré en France après sa tournée africaine. Il reçoit ce soir à dîner le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Cette visite suscite la colère des défenseurs des droits de l'homme qui pensent que Ben Salman est impliqué dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en Turquie. In sport, the Court of Arbitration for Sport has for the second time postponed the verdict for the Court of Arbitration on August 31, and Samuel Etofis remains president of the Cameroon Football Federation till further notice. This is the third time that the Court of Arbitration for Sport postponed its stance on this case, and it's time Barrister Delphine Deschenaux, counsel in charge of the procedure, did not communicate reasons for the postponement. The Cameroon Football Federation governing body has on Wednesday, July 27, laid down rules and regulations to be met by clubs ahead of the new footballing season. Oni Ladonet tells us more. Ahead of the 2022-2023 football season, the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o, has laid out new conditions to be met by teams wishing to take part in any competition organized by FECAFOOT. 23 in number, these new laws include a legal document authorizing the club to operate, the club's logo, the internal rules and regulations of the club's status, the minutes of the club's General Assembly held after the 2021-2022 football season, wherein a FECAFOOT representative took part, the status of the company constituted within the club. Financial documents to be provided are a financial statement of previous season validated by an accounting expert, an estimated budget for the upcoming season, a payment receipt justifying the club's engagement in competition, just to name a few. These new rules are the Federation's own way of reforming the system ahead of a new footballing season. The document has been released on Wednesday, July 27, 2022. Still talking sports now, the National Interpols. In line with the National Interpol draws concluded in Yaoundé on Tuesday, our reporter Oni Ladonet catches the reactions of some teams already qualified to find out their level of preparedness ahead of the competition. We'll remain with you, Oni Ladonet. With the Southwest region missing out on the opportunity to be part of the Elite 2 teams in several occasions, the region's representatives at the National Interpols, Victoria United, will be looking forward to restoring its past glories. As champions of the Southwest region, our realistic target is to end the region's long overdue wait for Elite 2 football. We have communicated this to our players, and they fully understand the scale of the task that awaits them. Lodged in Group B, the Opopo Stars, as they are called, will clash with champions from the far north, south, east and littoral regions. We believe we have a fighting chance because we have the quality and the efficiency in the final third. From the northwest region, Hilltop Strikers will be in the race to achieving Rangers of Bafut's feat in 2021. The very day one of the original Northwest Regional Championship, our ambition always remain grabbing an Elite 2 ticket. And so, for us to obtain this, we knew very well that we had to go step after step, match after match, stage after stage. And here we are today representing the Northwest region at the National Interpols. I want to say we are prepared to face anything. We are very prepared. We are ready to face anything that comes in our pool. The games will be played in August in the Southwest region. Curtains on tonight's prime time. Thanks for watching. Good night. Tomorrow you will be in the company of another team. Good night to you. Good night to you, Dipita. Bonsoir Joséphine Binzi. Madame, Monsieur, retrouvez dès 21h sur cette antenne Orient Dorcam dans le cadre de l'émission Entretien avec. Soyez aussi heureux que cela est possible. À lundi.